parmi toutes ces nanas. T'es ma jolie, mais t'es la plus belle, t'es la plus fraîche. T'es ma jolie. Si moi de haut en bas frotte, comme ça. Donc laisse ça où elle est, pas besoin où la faire. C'est rien qu'on nous dit haut, donc un point plus meilleur. Donc laisse ça où elle est, pas besoin où la faire. Pas comme toutes ces nanas, ça point c'est tout nana. On a l'ordre d'avant c'est tout banana. Ouais, je suis peut-être le chouchou des nanas, mais ça point c'est tout nana. C'est où la ça tape à la gorge. Dans le caisson ça souffle pas, c'est dehors que ça doit souffler. Ah ouais. Donc dans les vents ça souffle pas des masses, c'est à la porte que ça souffle un peu. Ça à l'intérieur t'as combien de décibels là? Je sais pas, il doit y avoir 163, 164 dans le caisson, ça va. Là comme t'as fait là, 163? Ouais. Ah j'avais pas la pression. Ah au niveau de la gorge, je dis ça par rapport à la gorge, je trouve que je suis moins sollicité qu'à 163 d'habitude. La Dacia c'était pire, encore. I told her work it, she wanna work it. I told her work it, she wanna work it. I told her work it, she wanna work it. I told her work it, she wanna work it. I tell her don't deserve no pussy. I know that's right. Big bag bustin' at the belly band. Take a man, Balenciaga brought it back and all these bitches fuck. It's big bags bustin' at the belly band. Take a man, up, then it's up. If it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up. Then it's up, then it's stuck. Bitches ain't fucking with me now, and I can see why. Dirty ass, dusty ass bitch, you got pink eye. Bitches won't smoke until I bring it to their doorstep. Tell that bitch back, breath, smell like horse sex. Put it on him now, he will never be the same. Tatted on my
Will I catch up to love? I can never tell. Heard you're going on a journey, and your route is laid out plain. Going where the sun shines every day. No more heartache, no more pain. Ah, ça me semble riche en bas médium, un peu gros, non? Ouais, imposant la voix, enfin bas médium, je trouve. Ouais, bah alors sur le hi parce que moi je fais beaucoup de sound. Après, c'est peut-être parce que là, c'est une partie de la musique silencieuse, je sais pas. Non, ouais, sur le vocal en fait, t'as beaucoup de graves sur le vocal parce que. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que je veux dire. Quand tu fais du concours en hi-fi, là, ils recherchent beaucoup sur les points de ça, mais tu vois le son, le but là, quand tu t'imposes, ils viennent vraiment d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais oui, la scène sonore, ouais, c'est ça. Bon, quand tu fais de la hi-fi pure, déjà de base. Understand this, you're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand this, you're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Maybe I don't understand it. Là de ton côté tu vas réapprécier, même tu vas entendre la saturation parce que t'as le déphasage acoustique. Mais par contre, c'est vrai que là, on entend vraiment à droite, là. À gauche, non. C'est impressionnant, c'est là où on voit que c'est tout corrigé. Maybe I don't, you're changing, I can't stand it. Ouais, c'est abusé. My heart C'est tout là can't maintenant. take this damage, and the way En full I mais feel réglé vite can't fait. stand it. Maybe I don't understand this. Là je vais mettre un flat, après tu fais le point du côté.
écouteurs, ouais. can't stand it. You're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. C'est la machine processeur, ouais, mais ben tu prends un système hi-fi de maison, un amplificateur, je sais pas, à 500-600 €, tu sais très bien qu'il livrait déjà avec un micro de calibrage. Beaucoup d'amplis maintenant. Oui, c'est ça, ouais, à partir d'un certain prix, ouais. Voilà, moi j'ai, par exemple, chez moi j'ai un ampli Démo, ça un ampli qui vaut à peu près 4500 €, tu vois. J'ai un beau système hi-fi en DLS, mais c'est plus de la qualité, Ouais. mais en même temps je fais un peu de home cinéma. Ouais. C'est pas un kit de base fait pour du home cinéma, tu veux dire. Ouais, ok. Voilà, home cinéma, ouais, t'entends. Je veux me prendre un win casque du risque, casque du risque, man. And I tell me. Comme une étincelle dans ton regard à vide. Laisse-moi tout fonctionner dans ta bête, quand tu fight, on passe avant laisse-moi tout fonctionner dans ta bête, quand tu fight, on passe avant laisse-moi tout fonctionner. Ouais.